Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Badimulu. Na le konton de Sénégal. Même musulman ya konton dro ko la mba flale ko ala baraka ba ke pour milliard ko atul na tan temben 500 ani mol milliard ko wolle mina programme woni mutala e ba fol nyato demanding mba flale dron comme un kala club de dron anal badima eke bayo sonko an wole be jam bi anum bi anal badima bayo sonko an wole be jam bi na kacamu menti alnya jole kacanyun tumondo ate mela bake bor abe kuma la bake baring nyajon ko ate mela bake abe kuma la bake baring gamien ko suyo da katonya la moy anun atala tonya gamien ko suyo da katonya la moy ndol mel ya lon ko pour ka otonya ning adim bataro pour ka bon mole nyokono abe bete la bake wato wati pour na atulon ka fo mole o mo kulat me ya lon ko akuma da bake wala yatina ansay ngam fam bonnim fanto kana kas diamu gambian kole amango komen diamu diadro neti bare komen na gambian kaya kan na banko kano kan wala katuna dron kana watu wati ka diamu gambian kole ka gambian kole ko kul me yalon ko wala be kering baring albeya kalam to nyamen ni wating diamu be siarim bake bare diamu se siarim nyama ndol minale mba flale ndol tamu menti mbo flale yele bayarin ko ndol kombe banko nyuno la anu banko ni ka nyini e ka nyini molle bulu o so mol nyulu pour wato wati ka ko ni mol nyulu ma be ko mento akuma ta bake so wala yatina bi fanan na tajan drom pour nale kacha anu na kacha nyin abe kala menti wala banko koti inshallah taala rabbi abe kala banko ko nyunati o kamala bi be diamo do samala len jang be diamo do lu mutala be saman nan jang pour ke kacha membe ko president barola diamo lu kuma kawol mel fo kuma kawol mel ya lonko ka bring gambian ko lu wato soto nan jang mobe num banko gambien marakan me ya lonko wala mu former president Yahya Ejeje Jambeti gambien ko lu 2016 gambien ko lu kafta nyoma kabi kafta nyoma ya coalition form kabile coalition new form enatana menke wala nyindi ko ye luwal samana ye sartol samana wa sartol nyul kono adabeje membe ko ningbe menke la presidenti bare ngol tinyarol le keta ko nyim masa kunda me ya lon ko abeje nyim masa kunda me ya lon ko ye kuje mal le tinya bari ngo pour comme kam masa kunda me yalon wala be banko do kula o masa kunda nyin taw soto no 500 bari ngo me masa kunda la lafta masa kunda me yalon ko comme ye kol me tinyata kol me yalon ko wala tinyata an kol me yalon ko wala banko dungul la nyanto muta mo kol nyul be fol na nyaadile bari ngo be mo men fantam min la dron ibe kala molati me yalon ko ibe kala molati me yalon ibe wasalale ibe wasala nyaadile nko sanji saba ibe wala kala maralola sanji saba gambian ko lu nyaaje benyum fola mba fodi ka fola amanga comme diamo la diada mati bari foto nyaa fa banku dungule foto nyaa ning ay sa banku dungule so wakamala 2016 kabrim political party will be kafra nyoka kabring political party will be kafra nyoka men kada honorable Ali Vasala nyolti kada fo men kada PDOIST kada fo Maya Amal Fati nyolu Andrew Gomez nyol la party yolu o party yolu nyolu be kafra nyoka kabri be kafra nyoka e natana na carte de fayo ke nyun mol tema kabrin carte de fayo ke nyun mol tema e natana ka jumaleta ka nyadon code wala kada Adama Baroti bari kabriya adama balura ya kanya don kodi nan na faye ko sartol le beje milliard longo puru ndole son ka bule noma pour yol timandi adu ni sartol nyulu nte nyinal no ni sartol la ni atar to son dako ya jembe na bondile except ni atana manson ko ya jembe na bondile ha ni manson ko ya jembe na bondile abaste je problème teje on sa ya jembe la mansa ya ala maralo nyin nyanda ka bankon wul ya jembe la ma ba ni atar to son la ko na carte wala fay pour ya jemba botaje anno carte woni men ko na fay an sartol la sartol ñu melbe ko kaje ko men kelam presidenti amari be maralo kala oni sanyi sabado maralo kala wala la wo sanyi sabo ñu kono luwa jawol
mel ya lonko ya jambe wolle sama na nyim bango kanja amari bo luwa jawol ñu abe fol na nyaadile o luwa jawol luwa kurung mel ya lonko wol ka banko donglu mara pour ka diamu ko wol be faling luwa jawol ñu ak be mi la kono aben na banko la kitabo la kono banko la kitabo wala munti wala banko la marale kitabo wala constitution so banko la marale kitabo ni adabe fewol kono fewol mel yalon ko nina mansa kunna samanan o mansa kunna ni ala doku folo nyanda kala o fewol leti wala ya sabu natanana gambien ko sonta kabri ni kuma kan foye bari gambien gol ya lon ko tonya ya jambe nun ko doku wolem wutumo ay kuma sala ka doku kede mambaran ala maralo ni ajam fotale mambaran ay mol faale bari to nyaabe dam do wolam nyindi ko ya jambe ala maralo tay mom ya lon ko gambien ko ka karta fayaye wutumo ya jambe doku kan ha kadum nanya nanyi fongo ya eje jambe me ya lonko wala mu gambien ko la president nu jang kabo 1994 for 2016 ado ko le melke nda folo ko siata bari ni ayon ko nda folo ko siata ay maralo ke sanyi mo anim fula ay gambien ko mara sanyi mo anim fula ay gambien ko mara wala la jang bari ko ni ya katafi ya jibe alaw sanyi mo anim fulo kono ay gambien ko maraw menna sanyi mo anim fula ay gambien ko marandi ay maraw wato menna ay mun do kulake ko ani ay do ko menke amanskiya bari tay mo ya lonko ya jembe lafta kaje ko pour gambien ko ye kartaw fayaye utimo gambien ko malo jumala ya jembe ay mineke akumasta ka do ko leke ado ko ñu ka ñaadi ay ke talenke wotumolem ya jambe ay farafanya hospital lolo wotumolem ya jambe ay bara banju ay bara balibu kerawana loku wotumolem ya jambe ay brijolo balibu kerawana kolye ha because alonko balibu kolmu balana leti so ako say mbatu pour ñu ila balawni mbe son la ñaadi le ya jambe katabata ay bara banju ay bara kerawan doku so kabri ñu commence ka do ko doron ay amur da konange ay combo silol commence ke do ko combo ay gambien ko nya fil ni la gambien ko kidila abe do ko kan gambien ko kidila ko abe do ko wala o to ñin sa do la kayra ba jawra be janne amam manola an to la silo kan bari ya jambe faana ay manola na silo kan ñe mol filindi mol ye kartaw sika yani ya jambe la bala la man tamina kabila ya ko asido la say ay na bankola maral kitab ay anana amleke ye maral kitabo nyinta ya falin kabila maral kitabo nyum falin wala ka 1997 constitution nyinte wala ka ya jemme la carte fay maraloti bari ayo falin carte fay ko lal ayo kitabo falin carte fay ko lal ni hakilo baka kodi yo say kabila ayo falin carte fay ko la say astata ka kunna ku kolke wotumo gambien kol mala membe kering ye dibitol sika ye dibitol be diala ye dibitol be diya jembela men diata ay wolata ayake kitabo nyun kono ale la moy yalong kacha nying bela fla dolong ale la moy bake because nying ko nying akuma hatale pour nying gambien kol ya kacha so kabrin gambien ko le karta fa yaaje me 96 a gagné da say abulo mo la say ay do ko bula say anyata do ko ko la ay do ko min commence num anyata do ko ñu na say yaaje me bulo mo tata abulo mo tata gambien ko so say ala miro kete mi le say mbe sabat la mansa kulla ko nyaadile mbetana gambien ko ka nyaadile na man sa tente na nyaadile wala kete yaala miro de say bari ako na man sa yaani at tente na no at na lo nyaato foni na gambien ko dendi nimmel ye masaya ni nyola fornol be bon ni mbala
na sembo di mol la kharala ye mini mbala yende ke ko ndem alan dingolete ya la miro bodo ko sa 96 Gambien ko le kato fanye mela kama nko ele ko sa do la kayra ba jawra man tanaka banko do ku barin do felen na da do mon ndorong felen na commence ka do ko kaliye alors chance ni mo la bang na le dinna mbe do ko men kala be sialale Gambien ko nyim tar ko nyayen ka faliye because ñil mu tariku kumalati ñun mu tariku kumalati Gambien ko fo na ñin tariko long Gambien ko fo na ñin ko long nimma ñin ko long mbe filila because mbe dunkan kule ko me ya long ko a wato ñin asudara bakele so ya jemela miro be kera saying mbe sabat la man sakunda ko na de minna maralo ñin abe tam abe continue ñaali de ala miro keda wolati okay anyara do ko wala ya sabu farol keda aka molla mol fa wala ya sabu molla mol stata ka disappear na mol filda baying ya faratata ajo Gambien ko afe anu même to nyamu mente wala ñundi ko Gambia jama man karto fa ya jambe in 96 because 96 election onying 96 election onying according to the analysis, you call my win. But because Mlegada, am I win Yama, at let continue the Mansayala. So Kabako near the Mansayala, I Gambian call filling the Wolokono. A Kumastaka Doku Rumulke, a Kumastaka Namolmuda, Gambian call Silatala. I mo Kurul sort of more Kurul Melialonko, a Kumastaka Doku Noru Wakai. Wole ya Sabatindi. Wala ya sindi jang fo ya tata Gambien ko lu kanjang sanyi mo anim fula so de jam fa bala ya je melo ko kono nanyim fula doron ko men ka tandal la ko na tobi go nyin a abejele fonna do mon lim fo doron kulum kono la fa dum pour ka dum kulum ko fo kono ba nun ko dum na kulum ko kono a nyaja ko wato nyin ten sola la fa ko mo limel be fola baden Gambien ko lu atol mel yalon ko albella moy kan temben e annal badi mala be katia kam memu bayo sonko de sirvo sonko e bayo sonko alni wala be katia kam bi katia mu men de dolong wala ñundi ko na banko ko ñulu be wala katia kam men na banko ko be wala katia kam so madul say membe kere wala ñundi ko kata ko mu wala ñundi ko Adama Barrow the president of the Republic of the Gambia or the ex-president of the Republic of the Gambia bari ñajam ko the ex-president bari jalim ba fa the ex-president ko the president of the Republic so I give him the respect but ñajam ko the ex-president ngana fenna fo Gambian ko wala ko the ex-president wala munti wala nindi ko kabiren Gambian ko be karto fayle 2016 wotumo ya jambe doku demala commence jande bayring Senegambia bridge abe doku kanne taymo me ya lonko Senegambia bridge abe doku kanne taymo me ya lonko Gambian ko ga karto fay ka ya jambe bondi Gambian ko e ka karto fay kaya jembe bondi 2016 billahi wallahi tamo me ya lonko wa ayatana ya jembe be Senegambia birjo do ku kanne bade wulu kul me ya lonko abe koyren 2016 ayatara ya jembe be jammanjel sugula jammanjel silo aba do ku kanne alila mo yani hakilo dero 2016 tamo me ya lonko Gambian ko be karto fayla ka ya jembe bondi ayatara la men ko do passa mas road ya jembe ba do ku kanne Gambian ko alila mo yani hakilo la na kacha bayni banko be tembol to me alon ko fonna kacha nim man kacha banko be bulala abe asifuda wato me alon ko mbadi wulu ate banko wotula anu ndola patio même UDP
mbe lafla mole kafun kan by through the information ka men di mola mbe lafla mole kafun kan ka du ye fenne je to ya je jigdana la ko mbe banko nyim ba do kulale ni ya banko nyim dinna wala tin go alil la moy ani hakilola al kana la moy ka dun dem sirvu son kolati alil la moy ba alil la moy nakuma kan wala kam men faali en badin gam yankol balongo 2016 wado me ya lonko me karto fega ya jembe ultimo gambi illa ko OIC le kana OIC gambi ko le illa mole ko OIC le kana tamu me ya lonko me karto fega pour que ya jembe bondi ala man ala ñun do ko mu ko le me ya lonko ñun do ko lu be gambi ko le akalam de ko ñun do ko kanale and ñun do ko ñulu e ñun development lo men ñanta kana Gambian ko ya be kala mutale but alila moyna o martinna alman kato fay agents ya jembe o martinna alman kato fay agents ya jembe Gambian ko me kato fay ka ya jembe wato menna National Petroleum Gambia Petroleum jang bunjang ba meje ya jemme ya do kule ama enjoy follow Gambian ko le kato faye one of the key development me ya lonko ya jemme be no akekan one of the key development ko ya jemme be no akekan so ni tara do kule lafta drong nyanyem be nyim fokan drong lafta drong pour la ñoo understand anu lafa dron Gambian kolu pour to nyaani ay sabati anu lafa dron Gambian kolu al kana som mo yal filindi so oro say njigda ko mo la camouflage because albe alon go nyaaje benyum folale wala nyundu ko man sakuna me ya lonko aliye bula menna e mantara kekan alme bula menna e ko bo wala kekan baro fon ansa ima keno yes because Gambian kolu wallahi nyaaje nene fon go alman karto fay adama baroye because alafta adama baroye ala silo la doku alman karto fay adama baroye kam Gambian kolu Barango Gambian kolu alman akardo fay alama baloye ka foko ya jemme mantala do ko le ke kan wallahi Gambian kolu alman kardo fay alama baloye o kama hey mbeto nyala folo nyoe num ko banko e ta banko ti dano wallahi ni monto nya fo nyoe mbeto nyala folo nyoe andum to nyani nina moy be parela le pour ka to nyani ta Gambian kolu. This is the fact. Ninam kumodi me yalongo nanda kafo nyoe what Gambian kolu pour kata kana jam fa dolong ansay pour kata ni kana jam fa dolong ansay kamuru kanon kafale ko na bi kata ko moment wala nyundi ko luwa kuto me ya longo Gambian kolu ya karto fay ala baro pour ay so nyum banko kanya luwa kuto andum ñun luwa ñi ñaaje ñin ko nya ko matan tay baake Gambian kolu kadu mine kata ndekita molati me ya lonko ndol findi da den ko adama baro ko na karto fay sanyi saba na wala fay karto sanyi saba na karto fay wala kama ngo pour adama baro ji sanyi saba badamulu wallahi ako ñun adiyamo siata adama ko ata jila ako because minagata ako do kole babulu aman do kole mel ya lonko aman wol timmandi anu nama wol timmandi abe jila nyaali le mako yo video ñu fekk ni adama do diamo in the state house YouTube ako do kole babulu do kole mel ya lonko anana ka wol timmandi. So say, I mean, I don't want to call Timandi, my brothers, my sisters, my fellow comrades. I don't want uniform. Gambian Koli.
I mean, so anu alanyum kuma kawning. I mean, I Gambian ko dol mufle. I Gambian ko dol tale. Because yes, it's true. We have to give him chance for him to do the constitutional reform. Ni me alongo aba kekang aba loi kudo me sama kan na baring 2016 na karau fa o kamale. Baring ama keno sai iko na chance diala. Iko na wano diala. Pour asa okelo na ay timma. Gambian ko lu. Wayatina mo dolu. Meli alongo ibe bango kanjang iko ha alabula ay timmandi. Bayna ako wolen code ni mu code ko me ya lonko ako wayati nale ate banko bulan wala but not only that one TRRC fanan not only that one the General Commission and the others so this were some of the nunko adama ko nyul mu code le me ya lonko wala ya anana ka wala timmandi ako to nyalam ha amam balan dolong amam balan ako Gambian kolu ha ya karro fa nyele sa sanyi saba ndala ko sanyi saba adama ya wala fo ako bar ni be politiko le se fan ya fonole ni banko ta men diate yake but in fact ako do ko me ya lon ko Gambian ko le wala diala ako man do ko ni betti manilo ale ma koy ale programme on sia ibadalo ko mel ya lon ko wala man programme on lamoy same thing is a programme on lamoy lo nyata do mon ding mbade wulu programme tenten dolom ka tanin ka fan la le dolom so say modol findi dan kwaji bare kabil ga findi ga faji na ki anum kulu wala la anim bankola sartolu bankola luaya la nyamen na ke wala nyama bankola luwa ya fo nyamen na ken wala nyama badi Gambian ko so kabil na ke nyama badi Gambian ko adamana na fendi aya dalilo fo nga okay fine no problem sanji lulu nga bankola luwa wala symbol de sanji lulu ba sanji lulu nyin yem men fo Gambian ko le kala nyale 2016 yem men fo Gambian ko le wala nyin ko e be luwa kutor di lela 2016 yem men fo Gambian ko le wala nyin ko na maralo na security sector mba reform la wala mko na kantar la security sector reform national. Security sector reform is very important. My program was not meant for security sector reform, but I will speak a little bit about the security sector reform. Nakatanin, aman na program dia mu security sector reform la, but in domonim fulale, mina mu security sector reform ti. Security sector reform, walang ko, na kantar lalu. Mol melialong ko, wala kang kanta. Mol melialong ko, they are there to protect the life and properties of the citizens. Ka bangkudon la nio anila munafeolu ke tanka wala mu security meya nango security amandan police o da mala but amandan soldier o da mala but amandan na GRA police o da mala douane o da mala but amandan na immigration o fanan da mala but na tanko gunda be ning dara fonko GRA dol ba ko abar GRA barin ko douane mu tanko gunda dol mu douane fananti bayal douanolu wala multimedia lonko wala ka na banko la du fewol melka dum banko kan muna fewonto wala ka khatafi wala ka akasafi so ni atala douanolu fanna do ku bulani amman seneya amman reform na jelo ko banko tidalo nyato because mbeya kalam talako douanolu ka balu banko don lale wala tatalun kalalun ya jambe jamalo la barun ko adama ko nali e karto fayenye mbe falendiri kala douane la kuoto e ka banko la na flor na kar nyamen mbe falendiri kala kuol bela amanda ngoda mal adama ko alla polisolu e ka nyapi banko dole ka nyamen ka banko dole bute tilimbali kan mbe fero kala wo be fallo no nyadile but anama ko alla sojarolu be fero kala kaje ko sojarolu la do ko mu mendi ba wala kala même manque sojarolu la do ko di sojarolu tewo kala anama dala ko na immigration olu ila do ku nyalu be fatandiri kala ila do ku nya kenya but amanda woda mala e ka fome civil service reform minimum civil service reform ti akumate le pour non fanalo civil service reform wala mnyundi ko na banko la doku lalu
masakunda doku lalu ka falendir ke wol fanana miral nyato anila tamandir nya masakunda bali na jara janna ko ya jambe wato la ya jambe kam mol bay mol ka tar do ko me yalon ko iba ke kam fa sanji tang ya jambe kana muru akaw mo nta ya jambe kana muru ate bay do ko kliklindo moyta Angleterre ay karang ay londo soto ay nabe do ko wala men sera sanyi tanti anno aba ke ga an silo lale ya jambe ya mutu aya bay ama bay fen kama because milaka da politiko ana may gamien ko jigindi ko abe falandir kelawo fanan be fanana karola ana may gamien ko jigindi ko na masakunda ka tamandina ka ko do la nyamen be falandir kelawo ko do la e ba jelo ko masakunda ning abe kala banku dongol le masakunda lati bo ata kala president da mala masakunda de bar gamien ko lo mbal nyen kala masakunda men be gamien ko lo bu say sayenteng ana baro la masakunda adama baro la masakunda le bang fo gamien ko la masakunda gamien ko la fan al nyen kala nyum fanan ndako adama baro la masakunda le ndale yofo ni ajan ko adama baro la masakunda la andum nyimu adama baro kun kilewu la masakunda la ti amanke gambian ko la masakunda de ala fo nyeminatina nko amanke gambian ko la masakunda de mbare gambian ko mba flaniye andum mba fala dalilo la kama andum mba flaniye mbe sedandire ya fo landilali ka faniye ko minatina ko adama baro da ma kun kilewu wala tam nyim masakunda de mbare gambian ko Maringa miyankol aliya kalam talako adama baro kabrin ay masakunda soro ay kun folo men ke wolam nyindi ko atala kalilu wagele kamana Senegal ay samana jang ay sinni Gambia businessman ol ko kan kalilu wage of all kalilu wage na Gambia banko kanjang ay milana ji sene ka fo le Futa Enterprise saying adama baro mu julolati adama baro mu banku julo le timbari Gambian kolu atara julo kamana Senegal aya samana aya sindi Gambian kolu kanjam wo julo kera moti me yalon ko abe do ko ke kan adama baro kun kilu wala ha annu wona mama ka daliloti bari Gambian kolu bari nyajam ko da mama ka daliloti abe sammala kol do ko me yalon ko wala the topic of the day nyajam ko adama baro kun kilu wala masakunda la nyinde bari Gambian ko yalon ko kurni be dalilo la soro la bari ko kacaani malafi aja fa bage anu kacaani malafi ala tele ning atara kede audioti ke bal ya la moy kon ka ko melfo pour ke bal haklo e bula kunun ko o kunun ke bal haklo e bula adama baro ay kuma ka wol melfo e so bari Gambian ko niajen ko adama baro kunkilu la masakunda la nyenti but in fact natana mina kolosson political party o le yalon ko be banko kanjang political party o le yalon ko wala ning adama e Gambian ko nene pour Gambian ko yebo ya jembe me yalon ko abelu bujolo kanun jang ya jembe me yalon ko abelu ko do ke kanyam me yalon ko wala mu do ko lati Gambian ko le political party o le kafuta adama baroma pour que adama baro ta kake masakunda di o political party o nyulu ilaftale ko adama baro wala ta nyina ko ibe sonna ko kaje ko masakunda nyimu adama baro kun kilun wala masakunda lati waye samanan ay mfutandi diamo me yalon ko wala the talk of the night talk of the day today talk of the day mbani Gambian ko lu mfama nyolu atol me yalon ko albe sirin yorobawul atol me yalon ko albe sirin karton atol me yalon ko albe sirin koyna natol be katakan anu be men kataka wala nyundi ko banko be suyori minala me men kataka wala nyundi ko to nyame ya lonko Gambian ko nyanda ka wala moy Gambian ko nyanda ka kuma ka wala mel moy albe ya kalam dalun ko adama baro ni lay lo yalla num tamo me yalon ko anata kan num to ni system ka fale ko al karto fa albe sonda wala le adama ko na le karto fa ako nde adama baro nyin ako ndemu businessman olati
akol dem businessman olti nali karto fayne mbe maralo kala sanyi sabada male sanyi sabo nyin kono mbe la loi falna ya jambe loi men tinya ay la loi men ta ay be kata ya jambe la luati alina moy ako ya jambe luata ay gambe la luata ay be ke luati loi me ya lonko ay ta ya jambe kun kilingule fevo ako mbe falndir kelo loi la karola mbe kala luati loi me ya lonko gambian ko la loi lamu mbakala county kaw me ya lonko gambian ko la kawlemu adama nyina fo ali nung tay mo me ya lonko atata no al noma pour ali karto fay mbani gambian ko adama nyina fo ali adama nyum fekana la ko alla sojaro la maral nya ana la police la maral nya abe falindiri kala bela adama nyina fo ali ko in fact ako electoral system na gambela karto fay nyalu kol mel ya lonko wala man taje adama ko be falindiri kala ko bela adama nyina be faali bon gambien ko lu mbal nyina kala adama nyim mem faali adama ye kele bang fame ke bang nyina karo nying nyimmu gambien ko lu be tadi say adama nyina faali adama wallahi adama nyina fa gambien ko le adama nyina fa gambien ko le gambien ko ning hakilo bakang ndani adama baro me ya longo ndani wala gambien round ka gambien ko inform ka fa gambien ko le ko alkana kato fa ya jambe wa adama baro ndani me bango round na fana atara adama baro do be je but ni atara adama baro ndani me gambe bango round na gambe dul convince na fama nyol convince na mama nyol convince na mbare musol convince nga ngoy ko alkata fayne mbanyim fengul to ambe falinda wa adama baro ni wala ay même falen ka wala falete ne mbani gambe ko adama même fale be wala fokalete mbade wulu ala globa kan ne ina na minake ya kafo da kafo me ya lonko kafo loko CRC ni CRC wala kafo me ya lonko wala na ka gloa kuto da ka gloa kuto da maral nya kuto da gambian kolye bare kabre ba kekan itara gambian kol kan ne banda baldo itara gambian kol kan gambian kol be dawdran itara jele gambian ko be dawdran ni ifutana gambian ko mole ye nyinka mine mula miroti ito lafa mine tan nyin kitabo kono ye gambian ko nyinka wala gambian ko yela mirodi yala gambian ko lafa menna yawlake gambian ko lafa menna gambian ko yawlake gambian ko lafa kuma ka menna yawle foye but in fact amandan katamba ma ya membe balibu kerawan amandan katam mama ya me yalon ka be sirin yora baul abara amandan katam mumu ya me yalon ka be sirin koina ya gambia dula be around but amanda wala de ifinde la gambia banko kan itaran koto ma anoma me yalon ka be sirin jaman banko kan itaran koto ma anoma me yalon ka be sirin america banko kan but itaran barin noma barin me yalon ka be sirin angleterre banko kan ya nyininka mine mula miro pour nyin gambia la maral kuto gambia la nyim mala kitabo me an ko mbada dakam e gay mine mula miroti gambia dungo be la mirodi la gambia bi ngo be la femenna gambia dungo be ya dila kabren gambia dungo la femenna ya be fo nyum moli mbadi gambia ko ina dana ka kitabo nyin samba ya dada po para kabiya dada ya samba ya di president barola e gay mesa president kitabo nyin fele ye gamien ko layde no menna kabri be election wala ko be kitabu kuto dilele kay kitabu nyum fele e kay ko nande yale annun kabrin gadeda e kay ko kabrin gadeda wato menna e kay ko ndara gamien ko la kande annu kay la ko ni fama kilo bakal ne fana nyilen kay la miro walde e kay bar mo be la miro bu ka dunno jang bari gambien ko siarna mo million fula o be men fo ni ko bo be kala kitabo o be lafta men mo kun kilina lafta men ngo mo be kala kitabo e amlo kitabo be kunna gambien ko e kay o de kunna gambien ko no e kay bari jama sonta men na wole tan na ke kitabo jama be bentamento akitabo nyum fele na samana ka bunya dila ya kidabo ni samana ya bunyadi president barola atatalla ni president baro bul karjelu fa gambien ko len ngal ko mun dum len kidabo bita na dibitawol kan
e ko mundumalen kitabo be fula dibitol ma dumalen dibitol ti dumalam dibitol ti dibitol le molti melia lonko atol gambe dungul ali karto fay president Barrow namen ali karto fay o dibitol wala nyama bari kabila ka karto fay ali karto fay president Barrow kun kilin as the president of this country as the president and the president will killing don naka soro bankoka one president bare député o jamaale ka soro banko kan ala na nage gambe député na fa député tan na tatallul nane and nominated members so fan la do kan ko denke adi mo saba ko di 3 people me ngada mo sabat so bot mi ngada it's too sad Gambian call is too sad so kabirin president Barrow ya kidamo yin samba yadi president Barrow ayajibe kabira ajibe apareta asonta ayadi mola meya lonko wala mu justice minister te baring e masakunda kono minister bunda lebeje bar minister bunda meya lonko wala ka loi wala mata loi la kiti wala bunda la même le justice minister te baring masakunda mu bunda sabalti e ga fa me ko the judiciary judiciary lamu the judiciary, the legislators and the executive. Bunda Saba. Judiciary, legislature, and what? And the executive. 3 branches of government. I remember when I was in school, this is what I was taught. Ya Samba, Kabrin President Barrow Ajibe, après la bala, Ayadi, ayala ministre la akwala ministre ko na Gambian ko bula do ko menna Gambian ko la na Gambian ko la yidi nu menna Gambian ko ya kele e kay ko na Gambian ko la yidi menna Gambian ko ya kele Gambian ko akwala ministre ko Gambian ko le kan la nyokan kabrin Gambian ko le kan la nyokan ya kuma kan mel safe wo kuma kan nyulu lafta yewla samba yaadi dibitawla e kay lafta yo kuma kan le samba yaadi dibitawla yes naltije en karani wala heda bube thank you very much Abdou Minjawi. Yes, naltije en karani wala no I remember heda bubes so kay go samba yodi dibitawla so kabrin president Barrow ajibe apareta anata na sika ayadi dibitawla ayadi ala minister la akwala minister ko asamba yadi dibitawol fanana yele miro anila sonda keje pour asa futano banko dum bari nyaji be say the executive wala president wona ala molu ye kafo wolu to lefte kabirin afrique to ma ya jele bunya ditela bari sembe babe to lebulu bari to mo kilo wala mo anala kabineto so kabirin ya bondi abodata ya anata loi bunda fana ya jibe kabiri ya jibe inatana ka samba député bun kono ça pour député fana yetake bar député nyulu ntolle karto fay député le ntolle ka député fana wala nganda ka karto fay ka jago pour ay tambino ay futa banko donglu député wala bunda di mananko wolu nin député man son ay tambi ata futa no banko donglu ka tung mina kata dibitawol banku dewol lewol dibitawol taye sindi wol dulanto banku dewol so pour fen ni ya donc because abanyama wala nyundi ko abe ko le kidi keso ni la feka banku dewol bun kidi keso la banku dewol fane sacrifice menke ye juma la sacrifice pour yake de seal comme nin kelo be kede ka ko de seal ni o dibitawol wala ni seal ti banku dewol ya dibitawol la sacrifice pour yallo kido nyaato
ni banko dongol bon kidola janna ka futa banko dongol ma folo abe dibidol le folo kala fil la folo dibidol lam di silti to dibidol nyulu wala ka jibe ko fa banko dongolu ñin kidi ka so ñin ananda futa la banko dongol ma la ban fa man na futa la banko dongol ma so dibidol nyulu President Barrow na ke moti me ya lonko dibitol me ya lonko wala sirin ate je dibitol me ya lonko aka kodo di wala la ay kodo siga ay adi dibitol la ala masakunda bayr na na nyimfo dibitol me ya lonko wala ka President Barrow la masakunda support dibitol me ya lonko be akalam tan jande e ko let me repeat my words in this way. Iko, alina moede. Iko dibitol malialonko. Iko according to alleged. Iko dibitol malialonko. President Barrow kono di wolela. Iko. Let me just say it in this way. But in Beya kalam telefona, iko there was dibitol malialonko the brown envelope MPs. So what dibitol lulu? President Barrow la wol député wolu ala kabalu wala kete moldi mel ya longo wala balanta wala ko e ko nyim bomo e ko nyim bomo nyin na fula la banko dum ma banko dum kala fil la le wala fo de e ko nyim bomo na fula la banko dum ma abe banko dum kala fil la le e balanta pour ay tammi o député wala fo de but for Bomola, for Bomonta, Mina Falali and Badin Gamian Colo. So Cabin won't be all Balanta, I atina, Kitaboni, among Futano Banco Dunuma. But among a Bomoti, il a Miro Nyaning, and Nila Lafifon. Quomen bebe, is on Tabella Chow. Quomen bebe, is on Tabella, Cookilendoro. I balanta wala ya tinna i manson ka katro fay ka ko ay futa banko dum ku kilen dolom bari ngam yan ko anu ni ade nyim dula nyim ba fokan mba foti ka fokan ni ade nyim dula nyim mba foti ka fokan pour gamien ko ya long ko membe keri Bagal, please don't disturb me. Whatever you are saying is going. So I did. So what did you do? What did you do? Ya lonko. Gambia dumulu. Ya kartao faye. Gambia dumulu ya kartao faye. What did you do? Bari. Ya Gambia dumulu jamfa. President Barrow kunkilo dorong. Ibenul lorin wala député bon kono e mantra lorin je Gambia dungole wo be député wol kono ndafa wala député lo ya bali bla député wo be député wol kono busum bala député abe député wol kono la de kunna savage la député abe député le kono mel ya lonko wolu mbe tol folan ne tol fo ka fo bar Gambien ko ya be le député wol mel e balanta e ko Gambia ko nyin ko ta futa la Gambian ko luma barango Gambian ko le mende da o be Gambian ko fo le kido mende da Gambian ko le fo mende da o be Gambian ko fa la nyaadi ya ye dumala ga fo de da pour que fo fa nyama to do wala ka posino nyama to mo me yalo ga man kenda wala ka posino ta aya ke je kono aya amin ba Gambian ko le mende da Gambian ko me le batna Gambian ko le posino de la posino membe Gambian ko fala mele ba na Gambian ko bo dalala yana mul ko ya amin oto wala na nyum faliye Gambian ko la dalala fennem ya dalala pareta pour ay futane kannam pour ay ke fenti me yalon ko soto o dibito le balantala e balantala kun kilo anun katani ala kumaya dabo to wala nyunduko Katanin ala kumaya damu damen to lafa drong pour na jelafo e balanta ka luwanin pour atambi
but kabri banda ka tambi dunia masa kunda mol diamuta political party o diamuta e ko puru ibe danila itol meli balanta yela miro faling ye ñul kidabo bula ye ñi meya lonko ñi fo meya lonko gambian kol ye wala da ya bula e futa gambian koluma gambian kol le sembo soto pour ka je ko e lafta ñi na bang fo man la fala barin carte wala ka fay ko men alman lef ya jembe la ñame faale carte fay ka ya jembe bondi je wo nya kiluma be kele wala ñama alman lef ya jembe la ñame faale carte fay ka ya jembe bondi je bari al tana faale silata ala ko ya jembe ka mo le fa ale carte faale ya jembe bondi je njigida ko ne atara ali fendala me alon ko al jigida ko abal falale al sonna wala bar jigida ko al ba talale bay akul fon la da annum gamien ko mu hakil malati yeme ete fendala me alon ko betul falale ite fendala me alon ko betul falale ñinam toñati baden gamien ko ñinam toñati kakatañum sudi ande dorom badimulu an say ko tanke kamen ka fala ñamun dorom a anal badim ma sirvo sonko eke bayo sonko anni wala be kata kam bi so kuta ñawña ñama na je ko farlole kanal kan na miro momenti ka fali a annum jugata ko katañum ta be ban no le bi bari kacala kumma do falale janna bi insha Allah badimulu mbadewulu kabire ya kitabo nyin president comme ka doyen ka suda na don sai kabire president barola masakunda ya kafolo ni kafome ya lonko wolele loi kudo nyin dada wo kafome ya lonko loi kudo nyin dada inata na ka loi itana gambien ko le mi la miro foye ya be safe ya kitaboti kabire ya safe ya kitaboti ya samba ya di president barola kabria sama ya di president barola ya siga ya di ala ministre ya siga ya samba député bunkono president barola député ol mali alon ko be sirin député bunkono e ko president barola ni men sama na jang manta kala bi nta kala sama ban dol ko memba ko ma wala nyindi ko they were been bribed according to ko memba ko ma wala nyindi ko ila ibe balanding fenna me ya lon ko e ko president barola ni this time mo me ya lon ko in fact ni yesamba kacha me alonko par momen ko gambien ko le ko sanji saba doron pet Allah dali karto fayne sanji saba doron akombe wala kala mansala sanji saba ako sanji saba wonyin kola akon demanta lola election wala kotenke kanun demu businessman olti nda wasatale I am going back to my business ndabe murla na safaro la momen ni fa gambien ko le ako nin gambien ko le karto faye sanyi saba wala kala mansala sanyi saba wonyin kola ate mandalo la mansala ko tenke bayri ate mu julolati ate mu safar lalati ate be murla bitala safarola say wo mari nyin wala kete modi me ya lonko akun kilon la nafa anin dibito dol ka futa nyoma e balanta gambien ko be la kamola e mason gambien ko la kamola futa gambia denguluma banko dungol diamuta banko din kendol diamuta inata na ka murlan ka samana ko ila ta loi ni ay murlan bar loi me ya lonko abe president baro balla pour ala ka je ko ate tout tam kele ko nga ka sanyi tan soto ko sanyi tan mo me ya lonko ita manta sanyi lulu men kala fo do sot la fond ila ke mi sanyi tan mo me ya lonko ya gambien ko le mantara sinola president baro gambien ko le karto faye sanji saballa sanji sabo nyin ye sembo jaay gambien ko kan ko ite manta jira sanji sabo nyin wala fo e ko ite manta jira sanji sabo nyin ko manta jira bayri banko la loi we sanji lula jitala itale keda modi me ya lonko i fele be malankan e men som banko dongol la kan e futa banko donguluma ka do e ko la fa sanji tan anil lulu pour kanyum banko mala gambien ko to sonna wala abadan gambien ko ya lonko in fact you are not even looking for sanji tande gambien ko le nyina lonko ite mo molti me ya lonko ni o fongol dila e be kele molti me ya lonko in fact
you are not even going to stop. You are not even going to stop. Ite danna fon, ite President Barrow. Imanta danna, sanyi tan fon wala de. Imanta danna sanyi tan lulo fon wala de. But ite mo moldi me yalon ko, ibe pare kana pour ka Gambian ko mara another 22 years or another 25 years. Imo moldi me yalon ko, wala mula miroti. Ite mo moldi. Gambian ko ñinan ko di me yalon ko l'avocat inform. Sidin Jai, but Yalong Fatu Network la Lamin Jai, sometimes I blame Lamin Jai because as a journalist, Ninin Karla, Inyana Kela Modi Mayalonko, Niban Ninin Karola, Inyana Kumola Ninin Kala, Kumol Mayalonko, Wolu Banku Dol Sulata, Puru Wole Ninin Ka, among the Kunklu on the fat. Among the Kunklu on the fat. Kabin Sirin Jaibo di Amobela, Kajako Yuli. Hello? Huh? Bela Mokan. Okay. Inyana ka Sirin Jai nyan kamen ulam nyindiko. Bayrin bakili fele afinti da kadiamu bakili ko e ko UDP le balankan bar yalo me atin nan ko na fike political party o sera nyim banko kanjal ye mo me yalo ko way sanji ay Gambian ko lay sanji saba ay sembo jay Gambian ko kan ko banko la luwa sanji lula diatala Gambian ko li abula je sanji lulu ñu priority man Wakena modi me yalonko ako sanye lulu famo di atle ba sanye tang ane lulu alafta wala la Gambian kolu political party wala bukan nyum fo dolin solo bukan nyum kanyin na bari be ngada modi me yalonko President Barrow kun kina wona fa ibe sonta kaje ko ha sonta le pour President Barrow e nyum banko mara sanye tang ane lulu nyum political party wala nyulu ayamelo nyulu mu political party wala ba ayamelo nyulu mu modi me yalonko ila miro be Gambian ko le la ba bari aliyamira ñul mo mel yalonko ñul balanta nu ya jame mala ba ani ñul mam balan ya jame ma ya jambe silandile wala ya tinne be nun deri bari Gambia o manke lan na fati ñaaje be sonna pour ka je ko President Barrow Gambian ko le o bula ay tenteng ila kunkilin na fa doron ibe silari la patiol la pour kana tay bare ñu be buluko ne UDP e mansa kunata tol tenana ke la mansa kunata ko range tol la political patiol be ka charity organisation wol ibe na silari wala kali ibe la ñu la ko ni UDP e mansa kunata UDP be do ko menkela UDP be falendiro menkela banku dum la ñan toto akasa ebe jigéen ñi la ko UDP mu parti me yalonko Gambian kolu ni yakarto fay fo UDP ñi masa kundata ebe jigéen ñi la ko UDP masa kundala be tulo jang abadan nim president do botaje president doina ebe slaring ñi la bari banko la miro manke la miro tude bare ni aja nañu fongo mome yalon ko akom mantan ndake la carte fayoto o mari la koni alka wala ko mi la nyaali la banko la lo akuto ko no ni nan ko di me yalon ko is very simple thing ku sone yaari mo fele mome ko gambe dum ko manta do la election oto mine ya tinna alibe sonna wala kon kelin nafa wayen na banko la luata ayakale Mome ko Gambian ko le ko nale kartaw fayenye manta lola election la anu sanji sabambo wala keleje bada balande sanji sabo nyina ako sanji lulu pour kala do ko nyun ke timmande anu ako pour ka do ko nyun timmande wo benyu loi kuto konale wo fele ke akeda modi me ya lonko akeda blocked an obstacle akeda an obstacle akeda I don't know kalawti pour ka je ko ata ko alafta menna alafta ka men implement ata fo ke de kalawti pour o fo ni ayna wo mari ni say
alka wala ko la miro o kon kinu wan nafa alko to le son wala alko banko dum le son wala but in fact thank God inila kumbeng ibeka nyum fole ko iko UDP ela stand moment ibeke da se o kan UDP ko ibang farat iko banko dum la sulo momenti iko itolman sembo so ka banko dum ka falling iko banko dum ka ta falling la no iko banko dum ka pour que banko dum ka falling iko alabula banko dum le men sa fe ay mur banko dum ka o nyama ni man la fala ita karta fayla UDP la personne mo nyati UDP ko banko dum le tam luati loi e cadre là pour banko dum le ibo ko loi da pour mansaye mansa kunkino so ko mansa me ya lonko ate fon ko ade manta da election but because of greediness because of ayna fulo men because of akunkino wala nafa alaftaka banko mara sanji tang anil lulu ko tenke sanji tang anil lulu alaftaka banko mara wala ko tenke bar fadon na to ko la jonli so la min jaay abe sidin jaay nyin ka kan anya daga sidin jaay nyin ka menna abuga sidin jaay nyin ka wala tanya farun na to ala bi news review aka sidin jaay nyin ka kuma kawul mella alin sidin jaay ka kuma furu won mel fo sidin jaay Gambian call neng he was insulting the Gambian people sidin jaay me ya lonko mo jël la faana sidin jaay la ko wala nyim banko kan janna brothers sidin jaay me ya lonko ama miral soto Gambia dingule bara kun kilo won nafa akun kilo won nafa abe kolo soto la nyaadile abe balu la nyaadile sidin jaay la milo be mu wolati o sidin jaay fato network la min jaay abe wala nyinen ka kan anyanda ka nyinen ka menna abuka nyinen ka wala bari Gambian ko bari ngalamin jaay as a journalist ila nyinen ka ro nyanda kala meldi sidin jaay kan lefta kema ko wala to next time ninin sidin jaay benta lefta ya nyinen ka wala afaye ko albe balanka men sidin jaay afa sidin jaay ko bari atalbe balanka kaje ko ninin luwani alko UDP le manson wala bari ndol ma fam atol ka fu nyal ko UDP manson wala ndol ma fam al ka ko UDP manson pour banko la nafa ma wala faham ka to te fele bi ite wala patio medan o patio nyaton ko wo ko ta man ta da election do bari bi atolbe balanka men wala nyindi ko albe Gambian ko albe balanka Gambian ko la nafa le men wala nyindi ko President Barrow kun kili wala nafa albe balanka wala momen ko monta dakhil election do momen ko monta dakhil election fond atol fele bi albe ko mo kili wala nafa wala yatina al monsom banku dum kan way futa banku dum ma inyanta sini nyanyel ngala wala la bari ana baro ko monta dakhil election do bari wa alama men ko monta dakhil election do wa alama fele bi wala di block nim momo ka UDP tofo nafiki yalla tene be UDP tofo la and I have seen the representative of the sports and positive events thought it's strategic that we should start here as a symbol to previous consultation with the Constitutional Review Commission. However, for one reason or the other, most of these sticking point for now were never captured into the final draft by the Constitutional Review Commission. The bills die upon arrival at the National Assembly, mainly on key issues. They highlighted the issue of the Secretary General creating a parallel president in the state. Let's build a constitution that will be the product of each and every Gambian. A document that will stand the test of time. Okay. Okay. Let's deal with the product. A product what am Gambian call that? A product made by the Gambians. So a product made by the Gambians. This is what you are saying. But now,
How can a product made by the Gambian and you people want to change that one without the consent of the Gambian people? Whatever alternatives you need to make, you have to consult the Gambian people. You have to have the consent of the Gambian people, but not because of one single individual, not because of the interest of one single individual who is Adama Barrow. Not because of one single individual who is Adama Barrow. So listen to Sidin Jai still. A document that will be owned by everybody on a broader consensus, especially political. Majority of the issues that were highlighted are all political issues, and of course we have religious issues. So the members of the Christian Council and the Gambia Supreme Islamic Council also made some issues. Various groups, including the executive cabinet, individuals, civil society organizations, and political parties, forwarded their concerns as an addendum. Okay, say, Sidin Jai, my question to you is, my big question to you, is it that those political parties owned by an individual, those political parties owned by peoples, and those people are the electorates, and those people are the citizens, those civil society groups. Those civil society is owned by the Gambian people. Those religious groups you are saying, those religious groups owned by Gambian people, owned by the citizens. Gambian peoples are the Christians, Gambian people are the Muslims, Gambian peoples are look, you cannot joke with the intelligence of the Gambian people. You cannot joke with the intelligence of Gambian people. Never on earth. So you cannot just say that because of, come on. If the religious people doesn't want the constitution, let them vote against it. But how can you should give them the power. You should give them the power to vote against it. But not because of an individual interest, individual person's interest, which is Adama Barrow. You want our party, a party for the Gambian people, UDP, to accept the will of an individual. Up to an extent saying that our Baba, Honorable Hussein Dabo, to go and meet who? To go and meet the colonialist president Adama Barrow? Nah. The previous consultation with the Constitutional Review Commission. However, for one reason or the other, most of these major issues that are, of course, sticking point for now, arrival here, all the issues, progress have been made, but only on this, and Mr. Dabo is insisting it would happen. Now, let's talk about the issue of removing the president's current term. You dubbed it as national interest. Why did this happen to be an issue of national interest, to expunge or exclude the president's current term? How is that national interest? Can you explain that? You see, because as we speak, majority of the political parties, they believe that that clause is targeting an individual, and they believe that it is not fair to have it, and they believe that in the interest of the nation, all the political parties indicated that in the interest of the nation, that clause should be expunged. That makes so Gambian or Ali Amoyle. Gambian called Ali Amoyle. Ali Amoyle Sidin Jaya da from the horse's mouth. Ako kuma kama lebeje kuma kama me yalonko. Ako constitution no kono ka president Bali ka foko this time nyin abenin time men ko nyin 5 years o me yalonko abalantala kaje ko nyin 5 years o nyin manya na kadung president wala tam kono. Ako nyin oda political party wol be sonta kaje ko ako political party jama sonta ali la moy political party jama sonta
and political party jama falambeje ako wala miro nyoti ko o mu fenati me yalon ko abe mo kilindama abe wala target kan wala adam barot but say ne atara journalism me yalon ko journalism me yalon ko itamu journalism di Lamin Jai the next coxon nyanda kala Sidi Njai kan mendi wala nyindi ko but in fact who is that political who is that individual and see this response is going to be President Barrow but now the next question to Sidi Njai should be this. Sidi Njai. But President Barrow, the one you are saying, the president of the country, the promise he gave to the Gambian people is that he is going to rule this country for 5 years. But he insists that he is going to rule the country for 5 years because of the constitution gave him the power to rule us for 5 years. Why now looking for another 10 years now? This should be the next question. Me alonko lamni nyanta ka wala pause Sidi Njai kan. But let's still alilama Sidi Njai la. A national issue. All the political parties, remember, Gambians, every Gambia is divided among these political parties. Therefore, majority of the Gambians have, of course, decided to make sure that should be expunged from the, and then the... How, look at this insult again. A football club, Canadian for Kafol. Some of these political parties are Canadian for Kafol. Canadian for Kafol the majorities because I mean he's talking about the political parties because they don't know the consent of the Gambian people. So if you don't know the consent of the Gambian people, and the only way you can know the consent of the Gambian people is by giving them chance to vote in a referendum. Gambian people olu pour ka jeko kawol la kuma kawomoy o bakala nyinati ko ya Gambia dimolta e chance dila pour ya carton fay sondala ban formation. So, but now, if you have to stop, if you are denying, ibe balankam puru Gambian kolu, kitabo kana futa wolma. Ita ko jana ka futa wolma. Ita left menna wala betar laje. Ita left menna. Ita left menna wala betar laje Gambian kolu. Alaji be dronde. My brothers, Gambian people, alila moy alaji be dronde. Alila moy Sidi Njai la ba my brothers. The Democratic Party is holding us to ransom. Now, holding us to ransom. But how about the issue of the president and the UDP leader Hussein Odabo meeting? That are this suggestion or proposal for these two political avatars to really meet one-to-one and then talk. Yeah, I think. Let me just say this: President Barrow have shown absolute commitment to the process and negotiation with any Gambian. But he's not coming to the negotiating table. Of course he's been coming. They've been coming. That is the party. You know, our party, President Adam Barrow believes in representations and he believes in democracy. That is why he's built. So Gambian Kolu, what is more important here, the voice of the Gambian people. The voice of the Gambian people. So let's see the Njai. Some of these, football club political parties, ako wolu sonta la kaje ko president la tam ye president ñun this time ñun contre president ko president la maralo ko no president me ya lon ko ako montal election la fon wo wayna ke president me ya lon ko abolante Gambia dinguluma abe Gambian ko dina kan of something me ya lon ko Gambian ko sulata wala abe Gambian ko dina kan fen wala me ya lon ko Gambian ko sulata wala la. That president. Let's just understand this. Let's just understand this point. Meya long abe Gambian ko balakang abe balakang. Ila tonyala abe balakang la kawla abe kawde na kang. It's too sad, huh? Gambians. Saying wala kanalo UDP men ko e balana UDP men fo alina moyde. UDP la kuma kawo kete menti an sever la le fongol be ka sever UDP ko ntol la bala mu menti ali la ma UDP ko la kuma la UDP ko mambalan Gambien ko le sula da nyin kitabo la ko bari Gambien ko le fale ya da ko Gambien ko le ya da me chance di la wala ni la faka man fale nje ba fale na le ni man le fi kitabo nyinna ita karra fa la kitabo nyiye
But now, each political party or political party be banko kanjang. Yes, sembo so ne atare moli be bulle. Ite jikita ko moli be bulle. Annung ite jikita ko moli be bulle. Ibida kango moli la kaya fo ko. Alkana katro fayni. Kanu mina kada laftala kaja ko president la this time nyu kana taraje. Annung wo nyin kitabo ko membe wala nyin ko. President Barrow me ya lon ka maralo sansante. Nyin kitabo e mentani wala nyin ko ala nyin this time betaraje. Balun dol man la fini ala nyin this time wo tara nyin kitab wo taraje. Ndol laftala maralo ka sanyi tan ko danke. Ibita banku dungul ka yafa banku dungul bari wo banku dungul wala ka fay president Barrow ay man said anu banku dungul ni lafta ka president Barrow bondi wadi ba bondi la jeel anu abondi wado sitale kar sele ben natema 8 months right? Yes. 8 months we have only 8 months to go. To be precise, 7 months. The following month we are going to campaign. We have only 8 months to go. Ka president Barrow bondi ñu fitno be bang. So UDP la bala movement drong left a Gambian ko pour alia faham. UDP la bala movement wala ñu ko. UDP ko itol manta fem falin na je. UDP ko itol man sembo soto ka Gambian ko kan falin ni atara Gambian ko ma kala muta. Ni atara Gambian ko fonu imang ibulota o ye data. Using your hand to vote. Using your mouth to speak. For left the bank, for my left bank. But look, those people, they have not even gone back to the Gambian people to reconcile them. They are not thinking about reconciliation, but they are only consulting football club political parties. And those football club political parties, the only thing they are thinking about, because of their political parties are going to die if UDP have to click into the power. But that's the fact. The mission of UDP from 1996 to fight for the Gambian people. Si Gambia dulu UDP la kelo moment wala nyundiko kali bondi marali jawo kono kali semana marali kendo kono. UDP la intentional world. UDP kabe 1996 ila kela moment wala nyundiko banku ding ya nyanto sero banku ding ila kawo e finti ila kawo kana mabo banku ding ye sembo soto ikadia moke ye menje me ya lonko amantara takan ku banko kan UDP la miro munyin. But so UDP wala na UDP mansong le usenda wa mansong ako amanta falendiri kela banko la manal kitabo nyun kono akada falenda UDP la miro mu yinati iko banko la manal kitabo nyin itolu manta fem falna je e man sembo soto banku dewle sembo soto pour que kitabo nyin ta ka falin. The people of the Gambia banku dewul Gambia dewul atolu Gambia dewul mel ya lonko iminali kan pour aller karto faye ibenyin fitro membe fokang ibenyin nandro membe fokang ibenyin kaw membe la ka usenda boko ako atol alla kaw atalla kaw falin no ako asondala de UDP la mo settle de ako asondala ko UDP to yalta banku dingu jama be UDP la no made barako usenda bala kaw moment ali la moy de usenda ba mem fa ko asondala ko mo jama baye be nyim banko kam mel ya lonko ibe UDP la noma anu UDP la political party diwole muti barako wotati no UDP sembo sono ka banko diwol la kan falin ako atol banko diwol ako atol le sembo soto pour que falin direke atol le sembo soto pour que loi kudo samanan aw ka balan loi kudo la nyim banko kanja Lawyer Hussein Dabo ay ñinefo de ay ñinefo yuri Hussein Dabo ñinefo so ñinam di this is the crime, this is the problem ila balon be mu ñinati e ka même be fo e mina même folale ni na ali bay ala satolto e mal buña e mal horama ila miro mu mende wala ñinu ila kunkilin nafa ani president Barrow nafa ila miro mu waldi bar yuri pi la miro mu menti Hussein Dabo la miro mu menti wala ñindi ko Gambia dingul la kaw Hussein Dabo ko dam male be kela ako UDP man sembo soto ka Gambia dingul kaw falling. Is that a crime?
anno amambana ako mambalang pour akana Afrika Gambia donguluma ako na debitawlu UDP debitawlu be parerine an sama lala kaje ko nyin kawo Afrika Gambia donguluma Gambia dongule a decide bare itol ko ani de itol ko fo Usain Dabo sondorong kaje ko ha president Barrow this time nyin wakana konti nyin kitabu kuto ko Usain Dabo konta mo simbo soto ako ndama ako Usain Dabo in fact ndama katro fo fa president Barrow president oti Usain Dabo ko cabinet katro ko fay ndebe mayel toule dead or alive ndebe nu wolato Gambia dongulu mele lonko e jigita ila flanda Usain Dabo e fenti kaso kono wala katro fay president Barrow praga mansati ako Gambia dongulu wala katro fay president Barrow wende niyo tanka we Gambia jinjama niyo tanka we Gambia jinjama me alonko ibe siril tubabu du ibe sirin bankol kan e bugana Gambia ay sembodi o Gambia dongula pour e murna Gambia banko kanjang ako mine tinna nde kunkino mbawo Gambia dongul talambe jam fala mine tinna o Gambia dongul la sembo nde kunkino bo sigala mba fala ko mbawo tala wala atina Usain Dabo ko ate mensong ate sonna febo nyum kono ba ni lafta Gambia dongul kawo men safe ni lafta o kawla o kawo e ta ay futa banko dongul ya decide Christiano le a decide Christiano le a decide musulman le a decide papelo le a decide amolia le a decide ako ni ila fita wala ako ay ta banko dongul kan but I cannot be a blocking stock I cannot be an obstacle mbadongulu bi kachani mbadana jana sokuta anung wato mantaraje bake bar komen nga fole nyamun dorong anta kala fama la jang mina nyin kitabo la ko mba kachalale be mita raji bungul to la sayen fo mita raji bungul to be kachala raji bungul to inshallah taala rabbi be fero kala nyaadi le kaje ko MPP me alon ko wala balankan ila kunkule na fala be tol dabul la nyaadi le fo carte fayo fo kana MPP taraje carte fayo bayni NPP man e man gambe loi fo bunya bani mbe fero men ka don kaje ko NPP daybo Gambia la political party ol fon le kono ani ni football political party ol fana kawol fana be da bon dije mbaw kala nyamen say wala mun la next ticket nyaadi la mbaw kala nyaadi la Gambian ko wala nyindi ko mo ran ni mu Gambia dunti ya kata ye vote skato nyini karte fay kaydo ye karte fay kaydo nyini on the 4th of December karo till nani yeta yela kato sika yeta ma checkes yeta ye futa dumama ye futa karte fe blado kes nene mun ko keso me alongo kes nene mun ko lemu kes nene mun ko kes me alongo nene mun ko lemu nadalo man kuma bal nene mun ko Usain Dabo betar labal Usain Dabo kenyuma Dabo jula sanka jula ale fonsaje Usain Dabo julo ale fonsaje anong this mission this is our mission ñina mission de me alongo Gambian ko lafta wolela ala make sure on the 4th of December yakarte keso ñini yeta yetama checkes yeta yakarto fay UDP la box kono wala mu watoti wala ko di me yalon ko bi wala mu Gambia dimo be kam farloti badewul kacha wato jam fata nalong ansay mol be jang soko la nyama mol be jang bare be mam fala do wala ñundi ko akasa golon doron ko men gafara nyamen non baba na men ko doron na akasa because baba be femben kala ato banko dewol lende so wala nim baba en men ala akasa mbay falo ala akasa because baba ala miro be mo men wala ñundi ko Gambia the smiling coast of Africa wala baba ala miro ti wala nim baba en men ko do ala akasa Baba, we have to trust in you and we salute you. Akasa. Ala baraka mbadu program mo yim badana jana inshallah fo wati ko tek
atul mi yalon ko albe jang ba fala ko ala baraka atul mi yalon ko le programme on sia ba fala ala baraka nimmo won na science imam programme on sia ana be kala once let just try to share the program because ka programme on sia ko mata bakale e badala ko information on asa futano molma mulmi yalon ko wala ka recording fana ga asa record no le aliasen dawdra ninto comme kelonyo nang we are still ready to struggle. The struggle is I mean, we want to have a better Gambia. We want to have a real Gambia, a democratic Gambia, a Gambia where you know that every citizen will have right to speak. A Gambia will have a better development. A Gambia will have a transparent government. A government ada sunyarokela. Mbo Gambia sur la nyame wolam nyinde ko kakatro fayla ya usenda boy come on the 4th of December. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Akasa. Barakatuh. Thank you. We will speak about IEC tomorrow. I have something even for IEC. So inshallah, I mean, maybe tomorrow we talk about IEC. So Allah baraka, so kudale, and then I'm going a little far away. Allah baraka, thank you guys. Akasa. My father back and Akasa. I'll be Akasa. Thank you, my father. Allah baraka. Thank you. Next time, inshallah, I'm call it upon Nalea. Some people text me that we have Nyandakaleno upon, but because the phone, I'm only using one phone, so this is why I intercall Kano. But inshallah, I will try to find another phone, and inshallah, next program, Melano Yelele, Ibayalo ko mol Melialon ko Vero Keka, financial and Muro Samanang, buying a monkey more killing Allah Baraka. Thanks for your time. Assalamu alaikum wa rahmatullah.